Okay, guys, let's start. So let's start with this. So what is DFA? How can you represent DFA? How can you represent DFA? Q, set of states. Sigma, set of input alphabet. Delta, transition function. Q naught, and set of final states. So what is delta actually? What is delta? Transition function. Transition. Transition function. How can you define the transition function? Q sigma Q cross map to Q. Q. Yeah, this Q cross sigma is nothing but domain. This is nothing but codomain. Now let's go to NFA. Q, sigma, all the same things. Delta, Q naught, F. What is delta here? What is delta here? in Transition NFA? relation. Transition relation. So what is this? In the left hand side, we have Q cross sigma again. It is related to it, Q. All right, so we know those things. Now, if I convert this NFA to DFA, using subset construction, that means if I convert this NFA to DFA using subset construction, then what would be the delta? This is an important question. I convert this NFA to DFA. Now, what would be my delta? Is it any longer relation or something else? So It's a function. It would become function. Wonderful. It would become transition function because the main conversion between NFA and DFA is happening on transition relation. That is true. Transition relation become transition function. Now, it is pretty sure the left hand side is same, Q cross sigma, and it is a function. What would be the right hand side? Then domain remains same. We know that. Now, what would be the codomain? What would be the codomain? Is the question clear to you? What would be the codomain? Come on. Codomain should be Q. This is the secret. What is the technique name? Subset construction. Subset construction. Got it? So if in originally Q I have ABC, so how many subset I can create? If I have ABC, three states, how many subset I can create? 2Q. That is the 8. power set of Q. Power set of Q. Wonderful. So it would be nothing but power A, B, C, Over. AB, Huh. AC, BC, and ABC. ABC. When we use pi, tell me, when we use pi, in the NFA to DFA, in NFA to DFA conversion, when we use pi, when it is a Empty set of empty set, of course. When we use empty set in NFA,
To initial stage, to start the No, stage. no. স্যার যখন কোনো ওয়ে ডিক্লেয়ার Null করা set. থাকে না NFA তে Yes, so what it becomes in DFA? স্যার ডেট সেট Final Dead state. state. Final Wonderful. যখন NFA does not have any movement, that means it is related to nowhere. It is phi. The relation is phi. This one related to phi. This one related to phi. That time we use death state after conversion. These are the singleton. When we use AB, when one state in NFA is connected to two states. Am I right? There are two straight lines going from one state. Am I right or not? ইয়েস স্যার Yes, sir. Okay, Yes, so sir. these are for two, and whenever one is connected to all three states, we use this one. So these are the all subsets. So what would be my codomain after conversion? After conversion, what would be my codomain? The original set Q. No. the power No. set of power set How do I create the subset? How do I create a subset? I'm creating new states. I sometimes creates ABC. Sometimes I'm creating AB. Sometimes I'm creating SC. Sometimes I'm creating C. Sometimes I'm creating B. Then what are those actually? Those are actually member of power set, right? Then what would be the set right hand side? Power set. It is nothing but power set. So this would be my codomain. So that is the main essence of subset construction. Initially, in NFA, it was a relation. After conversion, it becomes a function from Q cross sigma to power set of A. এতো না মানে power set of Q. Power set of A. Is that clear to you? That is the main technique. অনেক সময় এটাকে 2 per Q লাগে। 2 per Q লাগে কারণ power set এর cardinality হচ্ছে we know that power set cardinality is nothing but 2 to the power number of states in original set. That's the size it is 2 to the power Q line. Okay, done. Do you have any question you can ask? Any question? No question? Okay, so let's start today's topic. Today we'll study a new NFA which is called epsilon NFA. স্যার প্রেজেন্ট করা যাবে কি দেখতে একটু প্রবলেম হচ্ছিল সবারই দেখতে প্রবলেম হচ্ছে যদি প্রেজেন্ট মোডে নিয়ে প্রেজেন্ট মোডে নিলে প্রবলেম হচ্ছে আবার আপনাদের কথা কিছু শোনা যায় না ও আচ্ছা ঠিক আছে স্যার সমস্যা নেই। That is the problem. Topics are pros and cons. Is the picture clear to you guys? Tell me. Otherwise, I'm going to present mode. স্যার মাঝে মধ্যে ব্লার হয়ে যায় এখন কি অবস্থায় আছে? স্যার এখন ঠিক আছে Right now, sir, it's fine. Okay, whenever it is getting blurred, tell me. I'm going to wait a little bit. Now let's come to epsilon NFA. So what is epsilon NFA? In epsilon NFA, there is no problem with Q. There is no problem with sigma. There is no problem with delta, Q naught, F. But this delta is defined different. This transition relation would be defined this way. Q cross sigma union epsilon. It is related to, so this is the definition of epsilon NFA. In normal NFA, we are related with Q cross sigma with Q. Q cross sigma with Q. But in epsilon NFA, not only the input alphabet, we have added another special thing, which is nothing but epsilon. We have added a special thing, which is nothing but epsilon. And the whole left-hand side depends on Q cross sigma union epsilon. It is related to Q. Now, what is epsilon or epsilon move? So let's talk about that. Epsilon move. The epsilon move is something like this.
acceleration move is something like this. So let's assume I'm in A, in this place. You can go A to B without spending any money. So my expenditure is $0. Now B to C, you can expend $2. Then you have a D, A to D, you can go without expending any money. And E, C to E, you can go without expending any. So this is the graph. Now, if I ask you from A, which places you can go using only $2, what would be the answer? Starting from A to C. which places you can go only spending $2? ABC. All the phases. Pay $2 or less than একজন $2. করে, হ্যাঁ, spending only $2, which places you can go? All the phases. Sir, all the phases. All the places. Yes, sir. Yes, sir. So how about D? How can you go to D? দিতে যেতে পারবো না, আর কোনটাতে যেতে পারবো না? So it is nothing like this. Spending $2 A to which places? Tell me. বলেন, এটা তো একদম পানির মতো সহজ কোশ্চেন। বিতে যেতে পারবো না, বি বাদে সবগুলোতে যেতে পারবো। বি বাদে সব স্যার যেতে পারছি না, তো সামনে গেলে এ। এটা কার আনসার? ওয়েট এটা কার আনসার? বি বাদে সবগুলোতে যেতে পারবো। স্যার আমি পার্থের আনসার। আচ্ছা, পার্থের আনসার হচ্ছে except B we can go to all other states. Now next the girl who is trying, which states we can go? স্যার যেহেতু এ থেকে বি তে গেলে 0 লাগছে, সেম ভাবে বি থেকে সি তেও 2 মাত্র, সি থেকে ই তেও 0, তো আলটিমেটলি 2 থাকছে। বাট যদি রিভার্সে ই থেকে সি, বি থেকে এ যেতে পারছি না, সো সবগুলো রিভার্সের কভার। কথা আসছে না তো, রিভার্সের কথা আসছে না। আমি তাহলে এ এ থেকে স্টার্ট করে যাচ্ছি, রিভার্সের কথা বলিনি। I did not say anything about reverse. আমার কোশ্চেনটা খুব সিম্পল, from starting from A, spending only $2, which places you can go? So Simple সব answer. জায়গায় তো যাচ্ছে। Oh, your answer all places. হ্যাঁ, সব জায়গাতে যাওয়া C, যাচ্ছে। E, D. Okay. হ্যাঁ, সব জায়গায় $0 Okay, আচ্ছা। Sir, I have পার্থের a আনসারটা question. Yes, আমার কি please. মিনিমাম $2 স্পেন্ড করতে হবে, মানে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম দুইটাই $2 নাকি আমি চাইলে মিনিমামের কথা তো কোথাও বলি নাই এখানে তো। no places I say about minimum maximum. I say exactly $2. I never said minimum. কোনটাতেই যেতে পারবো না, না স্যার, কোনটাতেই যেতে পারবো না $2 স্পেন্ড do I must spend $2? আমি এটা জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, সেটা মানে তো এটাই, exactly $2 means must তাহলে spend আমি কোথাও $2. যেতে পারবো না স্যার, কোথাও যেতে তাহলে আমি কোথাও যেতে পারবো না। কোথাও যেতে পারবো না, তাহলে হ্যাঁ $2 জাস্ট $2 খরচ করে কোথায় যেতে পারবো? কোথাও যেতে পারবো না। কোথাও যেতে পারবো না। আচ্ছা, আমি কোথাও কেন $0 কোথাও যেতে পারবো না কেন? কারণ স্যার এই কারণ ক্ষেত্রে সবগুলো কারণটা $0 কোনো প্যাথ নাই, বিতে যেত $0, ডিতে যেত $0, সো এ থেকে তো না $2 দেখেন, তাহলে আমি একটু বলি, আপনি মনে দেখতে পাচ্ছেন না। এ থেকে বি $0, ফাইন। বি থেকে সি $2, তাহলে এ থেকে সি যেতে হাউ মেনি ডলার্স স্পেন্ড? $2 তো সি তো যেতে এ পারবো। থেকে বিতে কিভাবে যাবে? এর থেকে বি থেকে আমি তো যেতে পারবোই, আমার তো কোনো ডলার স্পেন্ড করতে হচ্ছে না। আচ্ছা, তাহলে ওই Zero. টিপিক্যাল সব জায়গায় যেতে পারে। চিন্তা করলে তো সবগুলো যাওয়া যাবে স্যার, আমি তো ওটাই জিজ্ঞেস আবার করছি। বলে সবগুলো, তা অ্যানসারটা কোনটা সেটা বলেন। অ্যানসার স্যার যে কোনো একটা ওয়ে। আচ্ছা, একজনের পার্থের অ্যানসারটা কারেক্ট। পার্থ বলেছে বি ছাড়া সবগুলোতে যাওয়া যাবে, আর আপনি বলছেন সবগুলোতেই যাওয়া যাবে। এর থেকে বিতে আপনি $2 খরচ করে কেমনে যাবেন? আমাকে দেখান দেখি। এর থেকে বিতে $2 খরচ করে কিভাবে যাবেন? এটা কি সম্ভব? কথা বলেন। স্যার না স্যার, $2 ডোনেট তো করে দিলাম।
থেকে B তে it is not possible. A থেকে C it is possible because A to B $0, B to C $2. So total is $2. So C is must. Now after reaching C, using $0 you can go to E. So E is also $2. After reaching E, $0 you can go to D. So again $2. So the answer would be C, D, E. Am I right? Do you agree with me or not? Yes, স্যার একদম তাহলে তাহলে হ্যাঁ, কি আর স্যার কিন্তু each phase এ একজন করে। হ্যাঁ, আর what happened? স্যার আচ্ছা $2 বলতে স্পেন্ড কি করতেই হবে? সেটাই তো কথা, spending $2 from A to means at least you have to spend $2. Okay, Sir, so done. It is done, sir. ইচ ফেজে কি কিউমুলেটিভ $2 হতে হবে, রাইট? কিউমুলেটিভে যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আমি বললাম জাস্ট $2. কিউমুলেটিভের কোশ্চেন আসছে কেন? যেহেতু $0, হ্যাঁ কিউমুলেটিভ কাইন্ড অফ কিউমুলেশন হচ্ছে, বাট এটা কিউমুলেটিভ হিসেবে চিন্তা করেন না, এটা আমি অন্য কারণে ব্যাখ্যা দিচ্ছি। এবারে প্রশ্ন উত্তর দেন, স্পেন্ডিং $0 from A, which states you can go? B and D. B and D. B and D. Okay, B and D. Right. Now, consider this $0 is nothing but epsilon. These are nothing but epsilon. Okay, these are nothing but epsilon, and consider this amount is nothing but sigma. Did you get it? Yes, sir. Did you get it? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছে। So $0 move is nothing but epsilon. So let's give you an example. Then it would getting clear. So let's assume something like this. I have A, I have B, I have C, I have E. Okay, A to B, you can go epsilon. Mane, if you start from A without seeing any letter, you can go to B, like $0. Now B to C again, without seeing anything, you can go without seeing any letter. This is nothing but 1, all right. So this is the case. So this is the example of epsilon. This is an example of epsilon. Did you get it? Because there are epsilon moves. So if you have any problem, tell me what's wrong. Anything wrong or not? Understand? You have already understood this concept. বুঝার ওয়ে কি স্যার? Epsilon NFA, what happened? স্যার এটা যে এপসাইলন এলএফএ হিসেবে আমরা एग्जांपल দিচ্ছি আর এপসাইলন এলএফএ এটা বুঝার ওয়ে কি? কারণ epsilon move আছে। If there is at least one epsilon move, it is epsilon NFA. ওকে স্যার। স্যার এখানে 0 আর 1 কি লাইক এলিমেন্ট অফ সামথিং? না, 0 and 1 হচ্ছে sigma. Sigma is 0 and 1. ওই 0 সাথেই কনফিউজড হবেন না এটা। জি স্যার, বুঝতে পারছি। Okay, so at least one epsilon. Then it is actually called epsilon. Okay, so now the big question: how can you convert an epsilon NFA to NFA? Tell me. স্যার How can এপসাইলন you গুলো রিমুভ করতে হবে। convert epsilon গুলা remove করতে হবে? তো remove করলে এরকম এই খেলাটা খেলতে হবে আমাকে। I have to play this game. That starting from state A, only spending $2, which states I can go. So এখানে what would be the খেলা? What would be the game? Starting from a state, seeing only 0, which states I can go. Am I right? That is the game. Starting from state A, seeing only one, which states I can go. Only finding that answer, I can actually convert an epsilon NFA to NFA. So that is the concept. Okay, so you people are pretty clear with epsilon move. Now let's go to another concept, nothing but epsilon closure. That is also important concept.
So, what is epsilon's closure? Starting from a state, from a start state button. Let's call it start state. Starting from a start state, using only epsilon, reachable states are called reachable states are called epsilon closure. Did you get it? Understand carefully. Starting from a start state, using only epsilon move, reachable states are called epsilon closure. So that is our strategy. আমরা কনভার্সনের স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে এই গেমটা খেলা। Just spending only $2, spending only $1, which states we can go. So playing this game, we need a concept, which is nothing but epsilon closure. So what is epsilon closure? Starting from a start state, using only epsilon move, reachable states are called epsilon closure. Now tell me, if we are in this epsilon NFA, what is epsilon closure of A? B and C. Yes, from A, using only epsilon move, I can go to B. From A, using only epsilon, I can go to C. Fine. So B and C would be must there. But how about A itself? Is it also epsilon closure of A or not? No, sir. No, No, sir. sir. What? আচ্ছা, এটা একটা মজার কোশ্চেন, এটা একটা থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন। আমি যদি এই স্টেটে থাকি, এতে থাকি, আমি যদি এই স্টেটেই থাকি, তাহলে what would be my expenditure? What would be my Zero, sir. expenditure? So if I am in a state, if I don't move anywhere, still my expenditure is $0. So is it a epsilon move or not? Yes, sir. So that's why you can remember, or many people ask me, sir, why always in the start state you give a epsilon? আপনি স্টার্ট স্টেটে একটা epsilon কেন দেন? এটা অনেক বইতেই দেয় না। এটার মানে হচ্ছে from nowhere we are at the start state. Without reading anything, I'm at the start state. Okay, so remember, any state can remain to its state is also a epsilon. Do you understand or not? Yes, sir. There is no expenditure, because if I am remaining in that state, I don't have any expenditure. I don't have any cost. So it is also a epsilon move. So in the epsilon closure of A, there must have B, there must have C. What else I should have? What else I A. should have? Sir, A. A. Now let's talk about epsilon closure of B. What would be the epsilon closure of D? B and C. B and C. Because this is from A to B. This directed epsilon move. You can go from A to B without reading anything, but there is an arrow there in that direction. So you cannot come from B to A. It is not possible. So B to C. Now what is epsilon closure of C? C itself. C itself. What is epsilon closure of E? Itself. What? X itself. E itself. B. E itself. Okay. এখন whenever we are trying to convert, we are going to play this game. এই গেমটাই খেলা হবে। এই গেমটাই আমরা খেলব। যে এখানে $0 মুভগুলো is nothing but epsilon move, and $2, $1, those are nothing but my sigma or alphabet. We are playing the same game. Now tell me, what would be the strategy? How can I convert? How can I convert from epsilon NFA to NFA? How? What would be the strategy? এক লাইনের strategy. এটা কি স্যার আগেরবার মতো মার্চ করতে হবে এটা কি? মার্চ করতে হবে তা কিনা জানি না, মার্চ করতে হবে না। দেখবেন মজাটা দেখবেন, এটা মার্চের কিছু নাই। ইট ইজ নট মার্চ, এটা হচ্ছে জয়েনিং। এটা জয়েনিং এর খেলা। জাস্ট জয়েন করতে হবে, স্টেট জয়েন, নাথিং এলস। epsilon NFA
NFA. This is my conversion. So this is my sigma. Now, this is my state. Now tell me, what would be the strategy? What would be my strategy? Come on. আচ্ছা দেখেন আমি যদি if I want to find out from A reading 0 where I can go, then what would be my strategy? From A reading 0 where can I go? So what would be my strategy? Tell me. We are checking for each element on the F. Okay, so A without reading anything can reach to A, without reading anything can reach to B, without reading anything can reach to C. Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. A epsilon closure is ABC. Am I right? Yes, sir. Now, A on 0, B on 0, and C on 0. Whatever the move on C on 0, that is also move on A on 0. Am I right or not? Yes, sir. Because without reading anything, you can reach to A. Without reading anything from A, you can reach to B. Without reading anything, you can reach A to C. So A on 0, at first you can go from A to C, then you take the move on 0. Is it possible or not? Possible. Yes, sir. Like a match. I replace A with C, then I take the move on 0. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. So it is possible. Then what? After taking this move, again I'm finding epsilon closer. Then what happened? Let's assume it is something like B. That is B. Let's take B. Then what happened? You can reach A to B, A to C, any one of this. Then you take 0, you go to some place B. Then whatever the epsilon closure of B, that means B and C. So you can reach A, seeing 0 to B or C any places. Am I right or not? হ্যাঁ So what would be the strategy? The strategy is something like this. Epsilon closure, 0, epsilon closure. You take A, finding epsilon closure first, then you will find the move on 0, then again take epsilon closure. Then whatever you get, all the states you should have movement. Did you understand or not? Tell me. Why we using 0? আমরা তো 1 ও ইউজ করতে পারতাম। One ইউজ করবো এভাবে প্রত্যেকটাই বের করবো। ও আচ্ছা, সবগুলো find এলিমেন্ট all. ইউজ We will find all. We will find all. This technique would be used for all. It is exhaustive, don't worry. But I am finding the general criteria. So A's epsilon closure is nothing but A, B, C. So you can reach A to B, A to C without reading anything. Then you can take a move on 0, A0, B0, C0. Then you will get some states. Then you will take its epsilon closure. That means from A reading 0, you can reach to that place. That means A, like a magic, you can go to ABC, you take move on 0, 0, 0, you get some states, again like a magic, finally you get some states. So all these states you can reach reading A, 0. Do you understand or not? Right? Yes, sir. So this magic move is what? What is this magic move called? Epsilon star. Epsilon star. This magic is nothing but epsilon star. This is the epsilon closure. Epsilon closure is also represented by epsilon star. Okay, so the framework is nothing but, this algorithm is nothing but epsilon closure Q, comma, sigma, again take epsilon. So this is the algorithm, single line algorithm. We have to apply this single line algorithm for all the modes. All right, so let's convert this. Let's convert this, then it is getting clear. So drawing the transition table first is always helpful.
So let's draw the transition table first. Then it will become easier. So what is the transition table for this? How many states I have? I have A, B, A, B, C. C, CK final state করি। We have movement on 0 and 1. A seeing 0, where it can go? So A ABC. seeing 0. না না ওটা বলেন না, অ্যাপসিলন মুভ এখন আচ্ছা। কাউন্ট করেন না, ওটা করব পরে করব, ওটা Sir, কনভার্সনের A আর B। পর কাউন্ট হবে। A or B? এমনিতে এটা বি তে কিভাবে যাচ্ছে? How can it go Sorry, to sir. B? A. Only A, ওইটা পরে হবে, ওই খেলাটা ওইটাই তো খেলবো। We'll play that game. Whenever we have finished that game, we are converting from epsilon NFA to NFA. But right now, just draw this diagram. The transition, for this diagram, draw on the transition table. Now, A seeing 1, where it can go? So A, A. Now let's go to B. B seeing 0, where it can go? B, B itself. B itself. B seeing 1, where it can go? স্যার বিই হবে না? B and E. B and E. BE. B and E. One BE. C seeing 0, where it can go? C. C seeing 1, and go to C. E seeing 0, it is going coming back to B. And E seeing 1, it does not have any more. So empty cell. Pashe pashe, let's write the closure also. What is it? Sir, Yes. B seeing 0. E seeing Shouldn't it be also? কোনটা কোনটা বলতেছেন? Which one? Sir, B seeing 0. Sir, আপনি কি B এর জন্য 0 1 লিখছেন নিচে? 0 1 let's. ও আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। Okay, sir. A is epsilon closure. What is A is epsilon? What is epsilon closure of A? ABC. ABC. What is epsilon closure of B? BC. What is epsilon closure of C? C. What is epsilon closure of E? E. Done. আমার এই ছবি লাগবে না, এটা দিয়ে হয়। তাহলে আমাকে এখন I have to play this game for all everybody. তো এইভাবে শুরু করা 0 epsilon closure epsilon closure. A's epsilon closure is what? A, B, C. B, C. Now for 0, A on 0, where it is go? A. B on 0, where it is goes? B. B, C on 0, where it is go? C. Let's take again epsilon closure. A on epsilon closure, what is the case? A, B, C. B, C. B on epsilon closure, B, C. C on epsilon closure, C. C on epsilon closure, C. So let's take union of all this set. What is the set? A, B, C. C. Fine. So A on 0 has moved on all 3 states. A, B, C. Now let's take 1. What is the A epsilon closure? A, B, C. A, B, C. Now A on 1, where it is go? A. A. B on 1, where it goes? B and B. E. C on 1, where it goes? C. C. Now again epsilon closure. What is epsilon closure of A? A, B, C. Now what is the epsilon closure of B? BC. What is the BC. epsilon closure of E? E. E. What is the epsilon closure of C? C. So union of all this. What is this? A, B, C. E. So A on 1, all this set we have. Now let's go to B. B's epsilon closure is what? BC. Now B on 0. Why should I go? I should go on B. And what is the epsilon closure of B? It is nothing but BC. C on 1. C on 0. Put the 1 at 0 more.
C on 0, C. why should it go? C. What is the epsilon C. closure of C? C. So union of this is nothing but BC. Now let's take 1. BC. B on 1, why should I go? BE. BE. C on 1, why should I go? C. 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 B's epsilon closure is BC. E's epsilon closure is E. C's epsilon closure is C. So union is B, BC. C, E. Now let's take B on 0. C. B is epsilon closure first. BC. Let's take 0. So B on 0. Sir, it should be C. No, C. Okay, C. Okay. B is done. And let's take C. C closure is nothing but C. C on 0. Why should I go? C. Epsilon closure is C. If you take 1 also, it is same. Let's take E. E is epsilon closure E. E on 0 going to B. B is epsilon closure is nothing but BC. So it would be C. It would be BC. E is epsilon closure is E. E on 1, it is 5. 5's epsilon closure is 5. So it would be. Now we got it. Everything. All the moves. Now let's draw the diagram. So how many states I have? I have 4 states. So A, B, C, E. A seeing 0. A seeing 0, I should go to ABC. So A seeing 0, 0, 0. A seeing 1 should go to ABC. 0, 1, 0, 1. B seeing 0 should go to BC. B seeing 1 should also go to BCE. C seeing 0, 1, both C. E seeing 0 should go to BC. And E seeing 1, that is not there. So this is the converted and স্যার ওটা কি স্যার জিরো হবে ই সিং 1 এর জায়গায় ই সিং 0 কোথায়? Oh, right. Thank you. Okay, done. So everything, almost everything is done. Almost. Still, we have a gap. What is the gap? So final state. Good observation. What would be the final state for this? সি What would be the final state for this? So this is the original diagram. C. Anything that contains C. No. এখানে state তো change হয় নাই. No states Okay. would be changed. See, still we have ABC. Okay, so C. There is no merging here. There is no merging here. Whatever reachable from start state in epsilon NFA, all those states should be present in NFA. No question about that. No new states would be created. Only transition would relation might increase. More relation would be there. But what would be the final states in NFA? Same as Do you have any epsilon idea? NFA. C is a must.
C is a must. এটাতে কোনো প্রশ্নই নাই. There is no question about C. C is a final state, must. But is C only final state? ইও হবে। Sir, Okay, so C again, and epsilon. let's see. Let's stick the logic. C is a final state. Am I right? Yes, sir. From B, without seeing anything, you can go to C. Definitely, it's also a final state. If Yes, you sir. somehow can reach to B, like a magic, you can go to C. Like a magic. Like a magic. Like a Aladdin magic. If you can reach to B, like Aladdin magic, Tulja Simsim, you can reach to C. Am I right? So definitely B is the final state as well. Am I right? Yes, sir. Somehow, if you can reach to A, like a magic, Aladdin magic, you can reach to B, like a magic carpet. Then, like a magic carpet, you can reach from B to C. So definitely A is also a final state. Am I right? Yes, So, sir. in this case, C is a definitely final state. As they are epsilon move connected, B is also a final state and A is also a final state. Now, how can you define the final states in epsilon and NFA? How can you define the epsilon move as a final state in that? So, all states, let's make it more, all states With epsilon cost are the final state. using কথা বলো. All states using only epsilon move can reach to epsilon NFA final states are final states in modified NFA or converted level. Conversion to করেছি. So this is the definition. All states using only epsilon mode, can reach to epsilon NFA. Final states are final states in converted NFA. Did you get it? Yes, sir. Should I give another example? Yes, sir. Ji sir. Ji. জি স্যার। Yes, sir. দেন Okay, স্যার sir. ইজি হবে একটু। That way easier. লাস্ট একটা এক্সাম্পল দেই, তারপর আমি অন্য কাজে যাব, তারপর নতুন টপিক শুরু হবে আফটার ব্রেক. Let's take this example. A This is my epsilon. Okay. Okay. So what is my first task? What I'm going to do? Drawing the transition table. What will be my transition table for this? A, B, C, third state, sixth, final state. Sigma is 0,1. A sync 0, why it goes? Tell me. B. A sync 1, C. null. B sync 0, C and E. B sync 1, C. C sync 0, C sync Itself. 0, Itself. C sync 1, C itself. E sync 0, itself. E sync Both 1, itself.
আচ্ছা ক্লোজারটা বের করি। হোয়াট ইজ এ ক্লোজার? A to B, A to C. So yes, A, B, C. What is B closer? B. বি only B. What is closer? C. What is E C closer? E itself. Done. Okay. Done. So same formula. What is the formula? Epsilon closer Q sigma epsilon closer. সংক্ষেপে লিখতে মনে রাখার জন্য লিখতে পারেন এইভাবে epsilon closer Q sigma epsilon closer. If it is convenient, you can remember this. Let's take another page. So A's epsilon closer is what? A's epsilon closer is এবিসি ABC on 0, A on 0, where it is goes. B, বি B seeing 0, where it goes. PE. C and E, C seeing 0, where it goes. C. Seeds. Now again epsilon closer. B's epsilon closer is nothing but B. C's epsilon closer is nothing but C. E's epsilon closer is nothing but E. And C's epsilon closer is nothing but C. So what would be the move? B, C. Now let's take A, ABC. On 1, where should I go? A saying 1, it should go to empty set. B saying 1, it should go to C. C saying 1, it should go to C. Empty set epsilon closer is nothing but empty set. C's epsilon closer is nothing but C. And this one is nothing but also C. So what C. is the case? C. Let's take B now. B's epsilon closer is nothing but B. B on 0. B on 0, it should go to C and E. Now C's epsilon closer is nothing but C, সিই and E is nothing epsilon closer is nothing but E, so CE. Now take again B epsilon closer B. This is 0. Now B on 1, it is going to C. C's epsilon closer is nothing but C. C. So it is nothing but C. Now let's take C. C's epsilon closer is nothing but C. C on 0 should go to C. Epsilon closer is nothing but C. And 1 also same thing. 0, 1, C. E epsilon closer is E. E on 0 going to E. Epsilon closer is E. 1 also same thing. So we are done. That is C. Now let's draw the diagram. So what is the diagram? The diagram of the lines. All states in the original diagram, all states are reachable from A to B, A to B to E, A to C. So in the converted and all these states would present and no more extra states. So I should have A, I should have B, I should have C, and I should have E. Okay. Now A saying 0 should go to BC. A saying 1 should go to C. B saying 0 should go to C.
B sync 1 should go to C. C sync 0 1, both cases C, self float. E 0 1 should go to C. What would be the final state of this? AC. SC? Why SC? Let's try to find out. You can reach to C is the final state. Only epsilon move. A can, like a magic, go to C. So A is also a final state. ABC. Right. Right. A is fine. Let's go to B. Can we move to C like a magic from B? Is it possible? No, sir. No, sir. So Only and A. E to, of course. So the final state would be. আমি এখানে উল্টা লিখছি না ও আচ্ছা আমি তো এখানে ঘুরায় লিখে দিচ্ছি সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই এখানে তো উল্টা লিখে ফেলছি ডায়াগ্রামটা একটু অন্যভাবে আঁকা হয়েছে তাহলে অরিজিনালটায় আমার এটা ছিল সি এটা আর স্যার বিতে তো এপসিলন দিয়ে যাওয়া যায় এখানে কিভাবে যাবেন দেখান দেখুন বলেন আগে করি এ সিং কিভাবে এপসিলন পাথটা কি হবে হোয়াট উড বি পাথ হোয়াট উড বি পাথ হোয়াট উড বি দ্য পাথ স্যার এ সিং এপসিলন বি এর থেকে সিতে গেলাম তারপর বিতে যাবো কিভাবে আচ্ছা আচ্ছা স্যার আমি ডিরেক্ট বলছিলাম যে এ থেকে বি এপসিলন দিয়ে এর থেকে বিতে গেলেন তারপর সিতে যাবেন কিভাবে হ্যাঁ এখান থেকে স্যার, অ্যাপসিলন মুভে বুঝতে বিতে পারছি। যাওয়া যায় তারপর আপনি সিতে যাবেন কিভাবে সিতে যাওয়ার তো স্কোপ নাই আচ্ছা সো okay so let's have the concluding remark we have already proved DFA is a kind of NFA and using conversion you can convert any NFA to DFA so they are equal in power আচ্ছা epsilon NFA তে হচ্ছে Q এর সাথে ইউনিয়ন থাকে epsilon so if you can disregard this epsilon this is nothing but NFA am I right or not so epsilon NFA is more something more so all NFA is the subset of epsilon NFA so by definition NFA is a epsilon NFA by definition do you agree with me or not do you agree with me or not epsilon NFA তে আমার আসলে এখানে একটু বলা উচিত ছিল আপনারা এখানে একটা কোশ্চেন প্রথমবারই করেছিলেন যে স্যার epsilon NFA বুঝবো কিভাবে আমার বলা উচিত at least one epsilon movement might have আমার বলা উচিত might have epsilon আমার এই কথাটা বলা উচিত ছিল যে might have a epsilon তাহলে আমার epsilon মুভ হবে কিন্তু মূল ব্যাপারটা খেয়াল করেন আমার epsilon NFA তে Q তো না sigma union epsilon this one is Cartesian product with Q so it might present might not present might not present so by definition NFA is a subset of epsilon NFA. And we have converted technique by which epsilon NFA can be converted to NFA so they are also equal in power NFA and epsilon NFA are equal in power as epsilon NFA and NFA are equivalent in power and NFA and DFA are equivalent in power so epsilon NFA and DFA are also equivalent in power so this make a trilogy okay guys our last একটা catch দিয়ে দেই একটা side note যাওয়ার আগে how can you convert from epsilon NFA to DFA tell me Sir, we can use two step epsilon NFA to NFA, then NFA to এটা DFA. করতেই হবে হ্যাঁ এটা করতেই হবে epsilon NFA to DFA কোনো শর্টকাট নেই আমার জানা মতে নেই মনে হতে পারে যে হচ্ছে কিন্তু আসলে হবে না epsilon NFA to first NFA and NFA to DFA this is the technique okay guys okay so let's take a rest for how many minutes 15 minutes then we'll start new topics finite automata with outputs okay
take a rest. Okay, guys? Before that, let's take the attendance first. স্যার আমাদের মিড টার্ম কবে হবে ঠিক করেছেন? হ্যাঁ, ঠিক করে ফেলেছি। মিড টার্মের উইকেই হয়ে যাবে। মিড টার্মের উইকে মিড টার্ম নেই। হ্যাঁ, স্পেসিফিক ডেট কি ফিক্স করেছেন কোনো? মিডের ডেট তো দেওয়াই আছে গ্রিন বুকে। মিডের ডেট দাও না, কবে থেকে শুরু? এরপর এক উইক ক্লাস হবে আপনাদের। তো স্পেসিফিক্যালি তো কোনো আমরা এই পাইনি এর জন্য কি? না না, গ্রিন বুকে দেওয়া আছে, দেখেন গে। ওকে, already there. Midweek starts from 15, I guess. Starts from 15. আপনাদের একটা এক্সট্রা ক্লাস হয়ে গেছে। নেক্সট উইকে ক্লাস হবে 9 থেকে 15 পর্যন্ত। তারপরে আপনাদের আফটার 15 এর পর থেকে শুরু। তার মধ্যে আবার ইয়ে আছে। তার মধ্যে আবার জন্মাষ্টমী আছে। জন্মাষ্টমী কবে? 11ই আগস্ট। আর আমাদের জাতীয় শোক দিবস হচ্ছে গিয়ে 15ই আগস্ট। ওইটা হচ্ছে গিয়ে শনিবার পড়ে গেছে। কিন্তু জন্মাষ্টমী পড়ছে হচ্ছে গিয়ে টুইসডে, তো ওইখানে আবার বন্ধ আছে। তার মানে ওইখানে একটা ক্লাস হবে না। তারপর 16 তারিখ থেকে আপনাদের মিট শুরু। ওকে স্যার, আমাদের স্যার তাহলে এই সিলেবাস কি স্যার কত পর্যন্ত থাকবে? আগে কুইজটা দেন, আগামী উইকে কুইজটা হোক। আপনাদের কুইজটা কোনো বৃহস্পতি জাতির পিতার মৃত্যুবার্ষিকীতে তো ফেলা যাবে না। ফেললে তো আমাকে ধরে নিয়ে যাবে, ধরে জেলখানায় বন্দি করে রাখবে। শনিবার কোনোভাবেই সম্ভব না। শুক্রবার আবার একটা ক্যাচ আছে, যেহেতু আমাদের জুম্মার দিন আবার। যাই হোক, তাহলে বৃহস্পতি অথবা শুক্রবারে যে কোনো বিকাল বেলা হয়ে যাবে আপনাদের পরীক্ষা, 13-14 যে কোনো একদিন। ওকে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে।